book, famous book by Srila Narottam Das Thakur. Yeah. На этом семинаре мы будем рассматривать очень известную книгу о Нароттаме Дасе Тхакуре. It is called Prema Bhakti Chandrika. Ее название Према Бхакти Чандрика. So, Prema Bhakti means loving devotion, and Chandrika means moon rays or moonbeams. Према Бхакти означает любовь и преданность, а Чандрика означает лучи луны, лунное сияние. It is probably the most important work of Narottam Thakur. Возможно, это одна из важнейших работ Нароттамы Даса Тхакуры. It is also known as the Rupanuga Gita. Она также известна под названием Рупануга Гита, because it gives the essence of the teachings of Rupa Goswami, поскольку в ней содержится вся суть учения Рупы Госвами, which is the same as the teachings of Lord Chaitanya. которые ничем не отличаются от учения Господа Чайтаньи. The Prema Bhakti Chandrika is a very small book. There's 9 songs and something like 120 verses, something like this. Према Бхакти Чандрика небольшая книга, в ней содержится 9 песен, состоящих из приблизительно 120 стихов. So it can be compared to Rupa Goswami's Upadesh Amrita, И таким образом ее можно сравнить which is a summary of the teachings of Lord Chaitanya. с Упадешамритой Рупы Госвами, которая в свою очередь является таким обобщенным изложением учения Господа Чайтаньи. The Upadesh Amrita was spoken actually by Lord Chaitanya on the beach at Puri, and Rupa Goswami just took notes and wrote it down, and then later he wrote the book. В действительности Упадешамрита, она была поведана Господом Чайтаньей на берегу океана в Джаганнатха-Пури. Во время этого Рупа Госвами он делал короткие заметки, после чего впоследствии изложил это все в форме книги. And Prema Bhakti Chandrika was dictated by Lord Chaitanya to Narottam Thakur. А Према Бхакти Чандрику Господь Чайтанья надиктовал Нароттаму Дасу Тхакуру. But it was done in a different way because Lord Chaitanya had already left the world at that time. Но это было сделано несколько по-иному, поскольку к этому моменту Господь Чайтанья уже оставил эту землю. What does that sound? Photographers make their announcements. Oh, what, outside? Yeah. Oh, okay. Public beach. Right. So Lord Chaitanya had already left the world, and he was in Aprakat Lila, and Narottam was in Prakat Lila. So Lord Chaitanya had to transmit this knowledge to him in a mystical way. Господь Чайтанья к тому времени уже покинул этот мир, и он вошел в так называемую апраката лилу, то есть непроявленную лилу, в то время как Нароттам Дас Тхакур находился в праката лиле, и Господу Чайтанье для того, чтобы передать ему это духовное знание, необходимо было воссоединить непроявленные и проявленные игры. The Goswamis, they summarize the teachings of Lord Chaitanya in their many books, Upadeshamrita, Bhakti Rasamrita Sindhu, Lalita Madhava, Vidagdha Madhava, Brihad Bhagavatamrita. But these are all written in Sanskrit, and so they were difficult to access by the common people. Госвами, они подытожили учение Господа Чайтаньи, написав множество книг, таких как Упадешамрита, Лалита Мадхава, Вигада Мадхава и множество других книг, но проблема состоит в том, что все эти книги написаны на санскрите, и простому народу очень трудно было получить к ним, что называется, доступ. I guess, just like, if somebody wrote some scripture in Latin, it would be hard for the people of Italy to understand. А как, например, если бы кто-то вдруг сейчас написал Священное Писание на древней латыни, и современным итальянцам было бы очень трудно понять все это. And if somebody rewrote those Latin scriptures into Italian, then it would be a great service for the people of Italy.
И поэтому, если кто-то взялся бы за такую работу, чтобы переписать эту книгу с старой латыни на современный итальянский язык, то тем самым он бы оказал огромную услугу современному населению Италии. Это моя примера. Right? So Narottam Thakur, he translated and he took the essence of the teachings of the Goswamis and he wrote it in very simple Bengali language. И Нароттам Дас Тхакур, он подытожил учение Господа Чайтаньи и изложил его очень простым, доступным бенгали. So he called it Prema Bhakti Chandrika. As we said, Chandrika means moonbeams. So these moonbeams of transcendental knowledge are very soothing, and they help to cool the fever of the conditioned souls who are encased in the cycle of birth and death. Автор дал название этой книги Према Бхакти Чандрика. Как мы уже говорили, слово Чандрика означает сияние Луны. Сияние Луны отличается особым прохладительным эффектом. Прохладительным в том смысле, что оно позволяет унять страдания от круговорота повторяющихся рождений и смертей тем душам, которые страдают в нем. And these moonbeams also allowed the conditioned souls to drink the sweet nectar of Radha Krishna Seva, the service to Radha and Krishna. И вот это самое сияние Луны, оно помогает этим обусловленным душам пить нектар Радха Кришна Севы, служение Радхи и Кришне. Sri Chaitanya Mahaprabhu's mission is described by by Sarup Damodar Goswami. Anarpita chirim charat karunayo vatirna kalau samarpyatum unnat ujjvala rasam swabhakti shriyam. This is the fourth verse of Chaitanya Charitamrita. Krishna's Kaviraj has included this verse in his Mangala Charana. Сваруб Дамодар Госвами в данном стихе, это 4-й текст из первой части Чайтанья Чаритамриты, он таким образом описывает миссию Господа Чайтаньи. Кришнадас Кавирадж Госвами включил в Мангал-чарну Чайтанья Чаритамриты вот этот стих Шрилы Сварупы Дамодара Госвами. Anarpita chinim charat means that he didn't give this for a long time. He did not give this gift for a long time. Вот эти первые слова, они означают, что он давно не давал этого дара, он давно не подносил такого дара. Он не делал этого давно. Karunaya vatirna kalo. He mercifully descended in the age of Kali to give this gift. Он милостиво не зашел в этот век Кали, чтобы сделать этот подарок. Samarpyatum unnata ujjvala rasam. This gift is called Unnat Ujjvala Rasa. It is the exalted, brilliant rasa of conjugal love. Этот дар, который он сделал, называется сияющий бриллиант супружеской любви. Swabhakti Shriyam. It is Lord Chaitanya's own bhakti, Swabhakti. Он проявился в собственном бхакти Господа Чайтаньи, Свабхакти. It is the treasure, Shriyam, means opulence or treasure of his own bhakti. Это сокровище, Шриям означает сокровище, это сокровище его собственного бхакти. And Shriyam can also indicate Srimati Radharani, because he has come to taste the love of Srimati Radharani, and that is the treasure of his own bhakti. Также слово Шриям указывает на Шримати Радхарани, поскольку он пришел как Шримати Радхарани, чтобы насладиться вкусом его преданного служения посредством собственного бхакти. So, now the living entities, they cannot take the role of Srimati Radharani as Krishna himself is doing in the form of Lord Chaitanya. Безусловно, обычным живым существам совершенно недоступно принять на себя роль Кришны в играх со Шримати Радхарани, как это смог сделать Господь Чайтанья. That can only be done by the Lord himself. Только самому Господу это по силам. So how will Lord Krishna share this
the treasure of His love with all of the conditioned souls in this world. И как же Господь Чайтанья делится вот этим сокровищем со всеми обитателями, обусловленными душами материального мира? Let us specify or clarify more that He's tasting love of Himself. Krishna is tasting love of Himself through the eyes and heart of Srimati Radharani. Давайте немножко проясним этот момент, немножко углубимся в подробности. То есть Господь Чайтанья, сам Кришна, Он наслаждается любовью к самому себе посредством глаз Шримати Радхарани, при помощи ее глаз. So how can the living entities see through her eyes and feel through her heart? Как же живые существа могут видеть ее глазами и ощущать ее сердцем? How can Lord Chaitanya give this gift of this special love to everyone? Как Господь Чайтанья может раздать каждому этот особенный дар божественной любви? If only Lord Krishna can take the role of Shri Radha. Если только Господу Кришне по силам принять на себя роль Шри Радхи. The way that He makes it available is through the maidservants of Shri Radha. И Он это делает при посредничестве служанок Шри Радхи. Therefore, Lord Chaitanya came along with the most intimate, Lord Krishna descended to the earth in Kali Yuga in the form of Lord Gauranga with His most intimate associates who are the maidservants of Shri Radha. И поэтому Господь Кришна пришел как Господь Чайтанья в сопровождении ближайших, наиприближеннейших служанок Шри Радхи, своих наиприближеннейших спутниц. And so, and those maidservants, they are tasting the love of Shri Radha, and they are loving Krishna through Radha's eyes. И эти служанки, они ощущали эту любовь, поскольку они любили Кришну посредством Радхи. Those maidservants, they're gopis, but they're not Shri Radha's friends of equal age. They are younger than her. Эти служанки, они гопи, но они были не равны возрастом Радхи, они были гораздо младше ее. And so they are given access to the intimate pastimes of Radha and Krishna within the groves of Vrindavan, such access that even Lalita, Vishaka, and the other Sakis are not allowed to enter within. И в силу этого обстоятельства этим юным подружкам был дозволен такой доступ к настолько сокровенным играм божественной четы в рощах Вриндаваны, к которому не имели доступа даже такие приближенные гопи, как Лалита и Вишакха. Actually, all the gopis are kaya vyuha. They are expansions of Srimati Radharani's body. Гопи, также известны как кая вьюха, они являются экспансиями тела Шримати Радхарани. And that includes the maidservants as well, the younger maids, the younger gopis. В эту же категорию также относятся юные или младшие служанки, молодые гопи. Those younger maidservants are not called sakis because they're not of equal status with Sri Radha, but they're called palyadasis, or kept maidservants, or how you say, palya means to maintain servant. I see. Они не имеют статуса сакхи в силу значительной разницы в возрасте и в различиях в положениях с остальными гопи, и поэтому их называют не сакхи, а пальядаси, то есть буквально наемные служанки, платные служанки. They are also called manjari. И другое их имя манджари. And manjari means like a small bud or flower. А манджари это означает такой маленький бутончик цветка, будущего цветка. And like on the tulsi plant, we have these tulsi manjaris, right? And every time I'm sure you've seen them, you have to pick them, right? Because they get too big. Подобно тому, как на дереве туласи мы видим вот эти вот маленькие бутончики манджари, которые мы должны время от времени прищипывать. So if you somehow
somehow someone like knocks into the tulsi plant. If the tulsi plant moves, someone touches it, and then the tree moves, the manjaris also move, right? Because the manjaris are attached to the plant, they're part of the plant. Если кто-то не особо знаком с устройством деревца туласи, я хочу вам рассказать, что вот если потрогать ствол дерева туласи, и от вашего прикосновения ствол начнет колыхаться, то вместе с этим стволом будут колыхаться и вот эти вот бутоны манджари, поскольку они очень тесно связаны с основным деревцем. In fact, they even move more than the tulsi plant because they're small. По правде сказать, поскольку они такие маленькие и нежные, то они начинают колыхаться еще больше, чем само дерево. Right? The tree moves a little bit, but the manjaris are going like this. Деревце колышется едва-едва, а манджари очень сильно раскачиваются. So it is like that with the relationship between Sri Radha and her maidservants. И между этим такая отчетливая параллель между отношениями Радхи и ее служанок. Whatever feelings Sri Radha experiences, the manjaris experience exactly the same feelings, but even more strongly, if that can be done. Если Радха испытывает некую эмоцию, то они испытывают эту эмоцию в еще более усиленной форме, если, конечно, можно себе такое представить. So the Palyadasis, these maidservants, they experience everything that Sri Radha experiences. Благодаря этому пальядаси, о которых мы говорили, они испытывают те же эмоции, которые испытывает Шри Радха. The highest love of God, which is being tasted by Sri Radha and hankered by Sri Krishna, is experienced daily by the maidservants of Sri Radha. И вот эти вот девушки-служанки Шри Радхи, они ежедневно испытывают эти сладостные эмоции Шримати Радхарани, до которых так жаден Господь Кришна. So Lord Krishna wanted to taste that himself and became Lord Gauranga. Итак, Господь Кришна, Он сам захотел наслаждаться этими эмоциями и стал Гаурангой. And in order to distribute that love, this samarpitum unnatujjvala rasam swabhakti shriyam, he now sends his maidservants to delineate and write the scriptures and to establish the Gaudiya Vaishnava Sampradaya. И для того, чтобы поделиться вот этими ощущениями, которые доступны ему, он послал своих служанок для того, чтобы они написали Гаудия Вайшнавские писания и тем самым обеспечили широкий доступ к подобным эмоциям. Because we're called Rupanuga Vaishnavas. We're followers of Rupa Goswami. Rupa Goswami's form in Krishna Lila is Rupa Manjari, and Rupa Manjari is the chief of all of these maidservants. Нас называют Рупануга Вайшнавы, и мы последователи Рупы Госвами. А Рупа Госвами в Кришна-лиле играет роль Рупы Манджари, старшей из всех вот этих служанок. So the goal of the Gaudiya Vaishnavas, the Rupanuga Vaishnavas, is to hanker after this Unnat Ujjvala Rasam, this mood of conjugal love. И целью и сутью всех устремлений Гаудия Вайшнавов является развить в себе жажду к супружеской любви, которую испытывает Кришна. That is our prayojan, or our goal. Это наша прайоджана, наша цель. Oh, I don't need. I'm drinking from you. Oh, for the okay. Спасибо. So there's two kinds of kamatmika bhakti, or devotion
in conjugal love. Каматмика бхакти или преданность в духе супружеской любви разделяется на две категории. One is called sambhog, that is the mood of love of the friends of Sri Radha, who are Sakhis. They have, sambhog means to meet together. So the Sakhis have sambhog rati, and they enjoy direct union with Krishna. Первая категория называется самбога рати. Это та разновидность, к которой стремятся подруги Радхи. Они испытывают счастье от воссоединения, от союза божественной четы. And this is also called direct conjugal love. И это также имеет название непосредственные супружеские отношения. Then there's indirect, and that is also called tat tat bhava ichmai, means or indirect devotion, tasting conjugal love through the eyes and heart of Srimati Radharani. Но также есть такая, что называется, косвенная или опосредованная супружеская любовь, когда преданный испытывает данную разновидность супружеской любви посредством глаз Шримати Радхарани. Since the maidservants are not on the equal level of the friends of Sri Radha, they are allowed to come during the most intimate times of association of Radha and Krishna, because Sri Radha doesn't feel, how we can say, awkward or uncomfortable with the manjaris present when she's with Krishna, but she would feel so with the Sakhis. Поскольку манджари, они гораздо младше сакхи, то в силу своей юности они получают доступ к общению Радхи и Кришны в самые интимные моменты их близости, и в силу их юности Радха не чувствует неловкости или смущения от их присутствия, что непременно случилось бы, будь на их месте сакхи, более старшие. So the same love that God Himself comes to taste is now being distributed by Chaitanya Mahaprabhu in a free way. Mageva namagakeha patrava apatra. Ihar vichar nahi janadeya matra. He doesn't discriminate who is qualified and unqualified. He just gives to everyone. И вот эту самую любовь, которую испытывают они, о которой мы только что говорили, Господь Чайтанья пришел для того, чтобы свободно раздавать ее всем и каждому, не разбирая, кто обладает для этого должной квалификацией, а кто нет. So this book gives some of the basic understandings of this high level of love. И в этой книге изложены основные, так сказать, начальные понятия в этих вершин любви. It clarifies the goal of the Gaudiya Vaishnavas, and it also clarifies the sadhana to achieve this goal. В этой книге объясняется цель Гаудия Вайшнавов, и в этой книге также описывается садхана, посредством которой Гаудия Вайшнавы должны прийти к своей цели. Because if you're practicing something, if you don't know what the goal is, then how will you progress? Если вы заняты некой практикой, но не знаете ее цели, то как же тогда вы сможете прогрессировать? So there's an advantage to know what is it that our acharyas are promulgating? What are they advertising and glorifying? Поэтому нам очень важно знать, что наши ачарьи-предшественники, можно сказать, рекламировали или пропагандировали для нас. At the same time, Narottam Thakur gives very, very basic instructions for the neophyte devotee. И также Нароттам Дас Thakур, он дает такие, советы для начинающих преданных на очень доступном уровне. Just like the Upadeshamrita also gives. Starts from the lowest and then goes to the verse 11 to the highest. Подобно тому, как это происходит в Шри Упадешамрите, когда с первых стихов начинается описание на таком начальном приземленном уровне и к 11 тексту доходит до вершин. But so the Upadeshamrita has only 11 verses, and this book has 120 verses. So there's more space for elaborating.
let's say. Но в силу того, что Упадишамрита содержит всего 11 стихов, а в данной книге содержится 120 стихов, то в ней, соответственно, гораздо больше места для того, чтобы развить данную мысль. So this book is so potent that Gorkishore Babaji would carry this book with him always, at every moment. Эта книга обладает такой силой, что Горкишор Дас Бабаджи носил эту книгу с собой всегда и повсюду. And once, when he was asked, how can someone develop love of God, he answered that you take 5 annas, 5 grivan, and you go to the marketplace and you buy 2 books, Prarthana and Prema Bhakti Chandrika by Narottam Thakur. And if you read these books daily, you will develop love, pure love of God. Когда Горкишору Дасу Бабаджи задавали вопрос, как развить в себе любовь к Богу, он сказал: возьмите 5 монет, 5 ан, и пойдите на базар и купите всего 2 книги. Это Партхану и Према Бхакти Чандрику Нароттама Дас Тхакура. И прочитав эти книги, вы обретете достаточно знаний для того, чтобы развить в себе любовь к Богу. Right. So you get 5 grivan, and you go to the book table, and you buy this book. То есть вы с 5 гривнами должны подойти к... And you will develop love of God. Guaranteed. Подойдете с 5 гривнами к книжному развалу, и на нем приобретете вот эту книгу, и любовь к Богу вам гарантирована. Right. We just happen to have a few hundred books. Please bring the books now. No, I'm only joking. Шутка. So it's a reclama for Prema Bhakti Chandrika. Right? Это реклама этой книги Према Бхакти Чандрики. You read this book. Now we're going to pass out the translation. As far as I know, this book has not been translated into Russian. So you're, like the first wave of, Russian, Ukraine devotees who are getting this nectar. Hot off the press. Мы раздали вам листы с переводами этой книги, и она еще не переведена на русский язык. И вот вы сейчас представляете собой такую часть той первой волны украинских и русских преданных, которые еще тепленькую эту книгу вот еще из печатного станка прям получат. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he instructed his disciples to read this book daily. Также Бхактисиддханта Сарасвати, он давал своим ученикам наставление читать эту книгу каждый день. Right. And Vishwanath Chakrabarti Thakur said that this book gives rays to light the way. And he gives an example. Бхактивинода Тхакура говорил, что эта книга, от нее словно бы исходят лучи, пронизывающие даль. Says, just as a confused traveler who is wandering in the dense forest with wild animals. Он приводил в этой связи пример, подобно тому, как сбившийся с пути путник блуждает по дремучему лесу, полному дикими зверями. That person can be directed if the moon rises, because then he can see his way out from the forest. Такой человек может найти дорогу домой, когда на небе взойдет луна и своими лучами осветит ему путь. So he says similarly, this the different processes of sadhana which are described in this book are like are the moonlight rays of bhakti, which can guide the sadhaka to love of Radha Madhav. И далее говорил он, что в этой книге содержится описание процессов преданного служения, которые способны, подобны лучам луны из этой аналогии, вывести практикующего садаку к намеченной цели, к любви к Богу. The sadhaka has forgotten his constitutional position. Садака позабыл свое изначальное положение. So he's lost in the forest. Иными словами, заплутал в лесу. And he's struggling with the wild animals of different kinds of desires, material desires. И ему приходится сражаться с разнообразными зверями, представляющими собой материальные желания. So this book is like the moon rays guiding us to the lotus feet of Radha Madhav, how to attain pure love.
А книга эта подобна лунному свету, который способен вывести нас к божественной любви Радхи и Кришны. Okay, so now we will read the Mangalacharana. Is that on the translated sheet? No? Okay. There's 3 verses in the Mangalacharana, which is the invocation. I'll just read them. They're not on your sheets. And then we'll start from chapter 1. Сейчас мы прочитаем Мангалачарану, то есть вступление к этой книге. Его нет в выданных вам распечатках, поэтому я прочитаю сейчас эти 3 стиха, и мы с вами двинемся дальше. You know these verses anyway, so please chant them with me. Вы, тем не менее, все равно знаете эти тексты, поэтому за мной повторяйте. Om Ajnana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. I was born in the darkest region of ignorance. Я был рожден во тьме невежества. And my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. Но светочем знания мой духовный учитель открыл мои глаза. I offer my respectful obeisances unto him. В глубоком почтении склоняюсь перед ним. By the way, this Ajnana Timirandasya, it means like the ignorance of darkness, or the darkness of ignorance. That's К слову сказать, Агьяна Тимирандасья означает тьму невежества или невежество тьмы. And Jnana Anjana means the ointment of knowledge. А Гьяна Анджана означает лекарственную мазь знания. And you know the word shalakaya. This shalaka is like a, you know what that is? You've heard this before? То есть вот слово шалака, оно, знаете, что оно означает? Shalaka is like any stick or maybe a pencil whereby you apply the ointment. То есть вот слово шалака означает некую палочку или шпатель для нанесения этой мази. Right, so the spiritual master is taking some like pencil and he's applying this special salve of knowledge to destroy the ignorance on the eye of the disciple. И духовный учитель, он берет вот этот шпатель, такой инструмент, напоминающий карандаш, и наносит мазь, разрушающую невежество, на глаза своего ученика. And what happens when this ointment is put on the eye? И что происходит, когда мазь попадает в глаз? Chakshur unmilitam. The eye opens up. Чакшурун милитам, глаза открываются. And because the Guru does this, therefore, Tasmai Shri Gurave Namah, I offer my obeisances to him. И за все за это я склоняюсь перед ним в глубоком почтении. Okay, next verse. Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamhayam Dadhati Swapadantikam. When will Sri Rupa Goswami Prabhupada, who has established within this material world the mission to fulfill the desire of Lord Chaitanya, give me shelter on his lotus feet? Когда же Рупа Госвами Прабхупада, установивший в этом мире, исполнивший миссию Господа Чайтаньи в этом мире, дарует мне свое прибежище? So Vishwanath Chakravarti Thakur says that Rupa Goswami has established within this world the Rasa Shastras. Вишванат Чакраварти Тхакура говорил, что Рупа Госвами утвердил в этом мире раса шастры. And this is how to perform pure devotional service to Lord Krishna. Которые описывали способ совершения чистого преданного служения Господу Кришне. And this was very much desired by Lord Chaitanya. И Господь Чайтанья этого очень хотел. So Narottam Thakur, right in the second verse, he's establishing Rupa Goswami is my acharya. И во втором стихе этой Мангалачараны Нароттам Дас Тхакур, он прославлял Рупу Госвами как ачарью. Yeah, he's saying, I'm a Rupanuga. I raise my hand. Он провозгласил, я поднимаю руку свою как Рупануга, я Рупануга. And
So now, in the next verse, he's quoting from the first verse of the Bhakti Rasamrita Sindhu. И в следующем стихе следующий текст он приводит как цитату из Бхакти Расамрита Синду. You don't know this verse, but I'll chant it for you. Текста этого не знаете, но я для вас прочитаю. It describes how Krishna can accommodate all of the different mellows of pure devotional service to all different kinds of devotees. В нем описывается, как Господь Кришна может различным для различных видов преданных с различными видами преданных, с различными категориями преданных общаться при помощи разнообразнейших видов духовных отношений и вкусов. Okay. Akila Rasamrita Murti Prasrimara Ruchi Vruda Taraka Pali Kalita Shyama Lalito Radha Prayan Vidhur Jayati. May Sri Krishna, the Supreme Personality of Godhead, be glorified. Пусть же будет прославлен Шри Кришна. By virtue of his ever-expanding attractive features, благодаря своим всерасширяющимся, всепривлекающим качествам, he has subjugated the gopis named Taraka and Pali. Он завоевал сердца гопи по именам Тарака и Пали. And he has absorbed the minds of Shama and Lalita. И завоевал ум Шьямы и Лалиты. He is the dearmost lover of Srimati Radharani. Он дрожайший возлюбленный Шримати Радхарани. And the reservoir of pleasure in all devotional mellows. Он вместилище наслаждения всех вкусов преданного служения. Now, Prabhupada has written like an 8-page purport to this verse in his Chaitanya Charitamrita, which we won't read to you. Don't worry. В своей Чайтанья Чаритамрите Шрила Прабхупада написал на этот текст 8-страничный комментарий. Не переживайте, мы не будем его зачитывать. But I remember in Sukharivo, during the Bhakti Shastri courses, I gave one class just on this verse for like 2 hours, something like this. И я припоминаю, как-то мне довелось во время одного из курсов на Бхакти Шастре дать целую лекцию по данному стиху, которая продолжалась около 2 часов. So, in other words, it's a very deep verse. Иными словами, смысл этого текста очень глубок. But here Krishna is called Akila Rasamrita Murti. He is the form of God, the original form of God, who can reciprocate all of the different loving mellows for all different devotees. В данном стихе Кришну называют Акхила Расамрита Мурти, то есть та всеобъемлющая форма Господа, которая может общаться с каждым из преданных, из каждой категории преданных посредством разнообразнейших вкусов отношений. Yes, okay. So that's the end of the Mangalacharana. Now we begin chapter 1. You can look on your sheets. Так заканчивается вступление к этой книге, и мы начнем первую песню. Взгляните на свои распечатки. And we can sing the verses together. Мы сможем вместе пропеть эти. That will help you keep awake, because I know you're a little tired after a long morning program. Я помогу вам не впасть в дремоту, поскольку вы уже подустали во время этой продолжительной утренней программы. Now we see, right, in the first verse, a very famous verse we all know we're singing every day. И если вы посмотрите на первый текст, то вы обнаружите очень знаменитый стих, который мы поем каждый день. So this song that we're singing, the Guru Vandana, is the first song in this book. И этот первый текст. So you can see how important this book is. Этот первый текст из Гуру Ванданы представляет собой первый текст книги Наратамы Дас Thakura, и вы можете понять из этого, насколько важен этот стих. It's very important verse. Очень важный текст. If you don't have a paper, just share with your neighbor, okay? А если у вас нет распечатки, то загляните к соседу. Okay, please. Anyway, you know this, you can sing along.
Shri Guru Charana Padma Kevala Bhakti Sadma Bandhu Muhi Sabadana Mate Jahar Prasade Bhai E Bhavatoriya Jai Krishna Prapti Ho Jahoite Krishna Prapti Ho Jahoite. Okay, you can read that. Лотосные стопы духовного учителя — единственный путь обретения чистого преданного служения. С благословением и великим почтением я склоняюсь к его лотосным стопам. Только по милости духовного учителя мы можем пересечь океан материального существования и обрести милость Кришны. So, Narottam Thakur immediately begins glorifying the Guru, because unless one pleases the spiritual master, then he cannot progress at all on the path of devotional service. Нароттам дас Тхакур начинает свою книгу с прославления духовного учителя, поскольку до тех пор, пока преданный не удовлетворит своего духовного учителя, не может быть и речи о сколько-нибудь серьезном прогрессе на пути преданного служения. And it's impossible to obtain the mercy of the Supreme Lord without taking shelter of the lotus feet of the spiritual master. И не приняв прибежище у лотосных стоп истинного духовного учителя, невозможно обрести прибежище у Верховного Господа. Therefore, before entering into the temple of Bhakti, one must first take shelter of the lotus feet of the Guru. И перед тем, как входить во храм чистого Бхакти, необходимо принять прибежище у лотосных стоп духовного учителя. The words charan here generally means feet, but it also indicates great respect, like we find in the commentaries. Sometimes the devotees, they refer to some great acharya and they say, Sridhar Swami Charan, like this. It means great respect also. Слово «чарана» в данном стихе может означать просто стопы, но также это слово означает степень великого почтения, как иногда мы можем сказать «Шридара с вами чаран», то есть это слово, подчеркивающее великое почтение. The word Padma means lotus, but it also indicates that the spiritual master is the embodiment of full love of God. And that he has a kind of love of God which is very sweet, like the aroma of the lotus. Слово «падма» означает «лотос», но в данном контексте оно означает высшую сладость преданного служения, сладость, подобную сладкому аромату лотоса. And just as the lotus flower is relished by the bumblebees, so similarly, the sweet mercy of the Guru is relished by the devotees. И подобно тому, как шмели упиваются сладостью цветка лотоса, преданные наслаждаются сладостью милости духовного учителя. Okay, next verse. Следующий текст. Guru mukha padma vakya chitete koriya akya arana koriho mane asha Shri Guru charane rati Ese utamagati ye prasade puri sarva asha. Единственное мое желание, чтобы наставления, сходящие с лотосных уст духовного учителя, очистили мое сознание. Привязанность к лотосным стопам духовного учителя – лучший способ достижения духовного совершенства. По его милости исполняются все желания. So the Guru instructs one in pure loving devotion. Гуру дает наставление ученику в том, как развить любовь и преданность. So therefore, the instructions of the Guru, coming from the Guru's mouth, are very powerful, and so by following them, one develops love for Krishna. Наставления, исходящие из уст духовного учителя, они очень могущественны, и благодаря их силе человек может развить любовь к Господу. What makes them so potent is that they are strictly in accordance with the Vedic scriptures. И что делает их настолько сильными, это их полное соответствие с ведическими писаниями.
So those who want to attain love of Krishna, they must be eager to take the words of the Guru as their life and soul. И поэтому те, кто хотят развить любовь к Кришне, они должны сделать слова духовного учителя своими жизнью и душой. The word Vakya, Guru Mukha Padma Vakya, indicates the instructions on Prem Rasa Tattva. Слово «вакья», «гуру мукха падма вакья» означают наставление духовного учителя по према раса татве. How to develop loving devotion to the Lord. Науки о том, как развить преданность Верховному Господу. The word Sarva Asha means that one should be transcendently greedy to achieve the loving service of Radha and Krishna, like massaging their feet or offering them chamara, etc. Слово «сарва аша» означает жадность, которую человек должен развить к сокровенному преданному служению, такому как массировать лотосные стопы божественной четы, омахивать их чамарой и тому подобное. These services are rendered in the groves of Vrindavan. Именно таким служением заняты в рощах Вриндаваны. Okay, text 3. Текст 3. Chakudan diloye janme janme prabhu se divya gyan hriday prakashito prema bhakti ja hoite abhidya vinashayate vede gaya haracharito. Он вернул мне мое зрение и вложил в мое сердце трансцендентное знание, и потому Он мой господин из жизни в жизнь. Он источает экстатическую прему и рассеивает мрак невежества. Ведические писания воспевают его возвышенные качества. So the words divya gyan refer to the knowledge through which one can learn how to worship Krishna. Слово «дивьягьян» означает божественное знание, при помощи которого человек узнает, как ему поклоняться Кришне. So we're praying for that type of knowledge every day. Поэтому мы молимся о подобном знании ежедневно. That is bhakti gyan, Иными словами, transcendental knowledge. это бхакти-гьяна, трансцендентальное знание. So Chakudan Diloye, one who has given me spiritual vision, Janme Janme Prabhu say, he is my master of birth after birth. И Чахуджан Диладжей, Джанме Прапусей, то есть он, давший мне это божественное знание, мой властелин из жизни в жизнь. So only it's understood that this knowledge can be revealed in one's heart only by the mercy of Sri Guru. Из этого можно понять, что в сердце преданного подобное знание раскроется только благодаря милости Шри Гуру. It also indicates the Sambandha Gyan, which is transmitted at the time of initiation, Divya Gyan. И также это Дивья-гьян означает Самбандha-гьян, которая передается в момент инициации. And gradually one becomes aware of one's relationship with Krishna. И постепенно преданный осознает свои отношения с Кришной. Okay, next verse. Итак, следующий текст. Shri Guru Karuna Sindhu Adaman Janara Bandhu Lokanatha Lokira Jivana Ha Prabhu Korodoya Deho More Parachaya Eveyasha Gusuk Tripuvana. О духовный учитель, о океан милости и друг падших душ, ты наставник и господин преданных, о господин, будь милостив ко мне и позволь мне укрыться под сенью твоих лотосных стоп. Пусть слава о тебе разнесется по всем трем мирам. So the meaning there is very clear. It's Narottam Thakur is praying to Lokanath Goswami, his spiritual master. Значение этого текста очевидно. Здесь Нароттам Дас Тхакур возносит молитвы Локанатху Госвами, своему духовному учителю. And he's begging him for his mercy. И молит его о милости. Okay, so now the next verse is this glorifying the Vaishnava. Итак, следующий текст означает прославление Вайшнава.
Vaishnava charana renu bhushana karyatanu jaha hoite anubhava hoya marjana hoya bhajan saru sange anukshana agyana avidya parajaya. Я украшу свое тело пылью с лотосных стоп вайшнавов, ибо это способно принести осознание трансцендентного. Постоянно пребывая в обществе преданных, возможно преодолеть невежество и усовершенствовать свое преданное служение. Then the glories of Rupa and Sanatan. Далее описывается слава Рупы и Санатаны. Jaya Sanatana Rupa Prema Bhakti Rasa Kupa Jugala Ujjala Rasatanu Jahara Prasade Loka Pasharila Dukkha Shoka Prakata Kalpataru Janu. Слава Шри Рупе и Санатане Госвами, источником любовного преданного служения, Шри Рада Кришне, олицетворению его высших трансцендентных вкусов. По их милости в этом мире посажено древо исполнения желаний, способное развеять беды и скорбь всего человечества. So he's glorifying Rupa and Sanatana Goswami. Он прославляет Рупу и Санатану Госвами. Says that they are the well or reservoir of Prema Bhakti Ras. Сравнивая их с колодцем или водоемом, наполненным бхакти-расой. Particularly the rasa of conjugal love. И прежде всего расой супружеской любви. Okay. Text 7. Текст 7. Prema bhakti riti jata nija grante subhakyata karyachena dui mahashay jahara shabana hoite parananda hoya chite jugala madhura rasasaya. Эти великие личности, Шри Рупа и Шри Санатана, детально описали различные качества любовного преданного служения в своих книгах. Кто слышит эти описания, ощущает в своем сердце трансцендентное счастье и принимает прибежиство дивной божественной четы. So all these books we have mentioned before. Все книги, которые мы упоминали ранее, Okay. Text 8. Текст 8. Jugala kishora prema lakshabana jini he mahina dhana prakashila janra jaya rupa sanatan daya more se dhan se ratana more gale hara. Любовные игры юной божественной четы подобны чистому золоту. О Шри Рупа и Шри Санатана, вы передали это сокровище мне, и я буду носить эти драгоценные камни любви гирляндой на своей шее. Text 9. Текст 9. Bhagavata Shastra Marma Navabheda Bhakti Dharma Sadaye Kariba Suzivana Anya Devashayanai Tomare Kahila Bhai E Bhakti Paramakarana. 9 процессов преданного служения – суть Шримад Бхагаватам. Я всегда буду занят этими видами преданного служения и не буду искать прибежище у полубогов. Заявляю, братья, это лучший способ обретения любовного преданного служения. When he says bratya, he's also preaching to his mind. Говоря братья, он проповедует своему уму. And you'll see many times, maybe 9 or 10 times in this book, he makes clear that the devotees should not worship the demigods. И около 10 раз в продолжении всей этой книги он даст понять, что преданным не должно поклоняться полубогам. And generally, devotees in the West don't worship demigods. It's not their habit. По крайней мере, у преданных на Западе не в привычках поклоняться полубогам.
But recently we've seen devotees in different places starting to do this in ISKCON. Но A new fad in ISKCON. в последнее время мы стали отмечать, что то тут, то там в ИСККОН мы видим такое поклонение. Это стало таким вот новинкой. Some devotees are worshiping Ganesh. Some have yantras of the 9 planets, and they do some kind of mystic worship Некоторые из преданных for various reasons. стали поклоняться Ганешу, некоторые преданные стали использовать янтры, посвященные 9 планетам, по различным мистическим причинам. But Ganesh gets his Shakti from Lord Nrsimhadev. So the only thing that we worship him for is so that he will destroy the obstacles on our path of our devotional service. And so Ganesh is getting this from Lord Nrsimhadev. So there's no reason for us to pray to Ganesh for the same thing. Because we're going directly to the source. Ганеш, как известно, черпает свое могущество от Господа Нарасимхадевы, и единственная причина, по которой мы обращаемся к Нему, это чтобы Он удалил препятствия на пути преданного служения. Но поскольку мы можем, что называется, припасть к первоисточнику, какой смысл нам дважды молить об одном и том же? And Krishna in the Gita says, Sarvaloka Maheshwaram, that I am the master of all the planets. В Бхагавад-гите Кришна говорит: Сарвалокам Махешварам, я властитель всех планет. So there's no need to worship the planets, because if you worship Krishna, automatically all of the planetary deities are satisfied. Поэтому нет никакой необходимости отдельно поклоняться 9 планетам. Если вы поклоняетесь Кришне, то все планеты будут удовлетворены. Okay, next verse. Yugala Kishora Prema Lakshabana Jini Hema Hena Dhana Prakashila Janra Jaya Rupa Sanatan De Amor Sedan Seratana Mor Galehara. Oh, did we just read this? Yes. Okay, we'll do the next one. We did 9. Okay, number 10. Sadhu Shastra Guru Vakya Hridaye Kariya Aikya Satata Basiba Prema Maji Karme Gyani Bhakti Hina Ihaki Kariba Bhina Narotama E Tattva Gaji. Я хочу, чтобы мое сердце очистилось, внемля утверждением вайшнавов, священных писаний и духовного учителя. Видя единство этих 3 источников, я буду постоянно погружен в океан любви к Богу. Отвергнув общество тех, кто жаждет плодов своего труда, погружен в умозрительное заключение и избегает преданного служения, я, Нароттама Даса, воспеваю истину. Sadhu Shastra Guru Vakya. So the words of the Guru and the Sadhu, they come from the Shastra. So all of these 3 are the same. There should be no discrepancies between these 3. Итак, слова гуру и садху, они происходят из священных писаний, поэтому они едины, и между ними невозможно найти различий, несоответствий. And all 3 of them say to avoid the non-devotees, karmis, gyanis, yogis, etc. И также он советует избегать непреданных, карми, гьяни и тому подобных. Because why? Because they don't have bhakti, and we want to develop bhakti. По какой причине? Поскольку они лишены бхакти, а мы с вами хотим развить бхакти. So we associate with them, then they will steal away our bhakti. И если мы будем общаться с ними, то они похитят наше бхакти. Okay. Now we'll start chapter 2. Итак, начнем 2 главу. We won't finish it, but we will start it today. Мы не закончим ее сегодня, но начнем. We see that here he's quoting from Rupa Goswami again. Он снова цитирует Шрилу Рупу Госвами. And this is the famous verse from Bhakti Rasamrita Sindhu, which is the Paribhasha Sutra of the Bhakti Rasamrita Sindhu. Это знаменитый текст из Бхакти Расамрита Синдху, который является Парибхаша Сутрой Бхакти Расамрита Синдху. Paribhasha means all of the other statements are circumambulating that main statement.
Парибаша означает, что все прочие высказывания, они почтительно обходят это высказывание. Like you have the word parikram, right? Как в Means термине to walk парикрама. around, to go around. So paribhasha means that the words are going around this statement, right? Because it's the key statement, the main statement. Точно так же, как в термин парикрама предполагает, что преданные обходят вокруг чего бы то ни было, так и в термине парибаша предполагается, что все прочие тексты, они обходят вокруг этого текста в почтении, поскольку это важнейший или так называемый ключевой текст. Just like in the Brahma Samhita, you have the famous verse, what is it? Sorry. Parama Ishvara Krishna Satchidananda Vigraha Anadir Adir Govinda Sarva Karna Karanam. Right? So Krishna is Param Ishvara. This is the Paribhasha Sutra for the Brahma Samhita, the first text of chapter 5. В Брахма Самхите также есть такой текст, который только что был процитирован. Он также является текстом категории Парибаша, то есть важнейшим текстом. Это первый текст 5 главы Брахма Самхиты. In Bhagavatam, the verse Ete Changsa Kala Pungsa Krishnastu Bhagavan Swayam. That is Paribhasha Sutra there. И вот для Шримад Бхагаватам данный процитированный текст является Парибаша. So, in the Bhakti Rasamrita Sindhu, we have this verse. А в Бхакти Расамрита Синдху этот текст играет такую роль. Shrimad Rupa Goswami Prabhupada Noktam Anyabhilashita Shanyam Gyanakar Madhyanavritam Anukulyena Krishna Nushidanam Bhakti Uttama. Шрила Рупа Госвами сказал: «Высший уровень преданного служения заключается в том, что мы делаем все для блага личности Бога. Это подразумевает служение без примеси манизма, деятельности ради результата и желаний, отличных от преданного служения». This is the definition of pure devotion. Это определение чистой преданности. It has the natural or the Sarup Lakshana and Tatashta Lakshana. Оно имеет то, что называется Сварупа Лакшана и Таташтха Лакшана. The Sarup Lakshana is that one is favorably serving Krishna through various practices. Сварупа Лакшана — это то, что, как здесь говорится, служение. He's favorably serving Krishna through the various practices. Что человек должным образом служит Кришне посредством разнообразных процессов. And the Tatashta Lakshana is that there's no other desires covering that desire to serve Krishna. А Таташтха Лакшана означает, что не существует иных желаний, которые покрывали бы желание служить Кришне. This verse also can be given, one class just for this one verse. И по вот этому стиху также вполне можно дать целую лекцию. But Rupa Goswami is stressing, see, this chapter 2 is called Ekanti Bhakti. It means pure devotional service. So Narottam Thakur is first giving the definition that Rupa Goswami has given previously. Этот текст называется Эканта Бхакти, то есть процесс устойчивого преданного служения. И Нароттам Дас Тхакур, он в самом начале данной главы приводит определение чистого преданного служения, которое в свое время привел Шрила Рупа Госвами. It's not that he's copying Rupa Goswami, but he's following Rupa Goswami, because Rupa Goswami is his acharya. Это не значит, что он копирует или имитирует Рупу Госвами, он следует по стопам Рупы Госвами, поскольку Рупа Госвами для него является ачарьей. So Rupa Goswami wants to stress that, the first thing he wants to stress is that there should be no other motives in pure devotional service. Рупа Госвами подчеркивает то, что не должно быть никаких иных мотивов, помимо желания совершать чистое преданное служение. There's no question of personal gain when we're performing devotional service. Не должно стоять никакого вопроса об личной выгоде в процессе совершения преданного служения. The service that you're doing, it has to be done only to develop love of God. There should be no other reason.
Служение, которое вы совершаете с единственной целью – развития любви к Богу. И не должно быть никакой иной причины. So love of God is spontaneous, and it is already in the heart, and it comes out just by the practice of devotional service. Любовь к Богу – это такая спонтанная субстанция, и она проявляется сама собой из дремлющего состояния в процессе занятия преданным служением. It's not something that someone gives to you or injects into you. Не надо думать, что кто-то может вам это дать или, что называется, впрыснуть в вас. It's something that is awakened by practice of sadhana bhakti. Это нечто, что пробуждается посредством практики садхана бхакти. Nitya siddha Krishna prema sadhya kavanoi shravanari shudachite karye udoy. It is awakened by hearing and chanting. Это то, что пробуждается при помощи слушания и воспевания. That is the definition of sadhana. Kriti sadhya bhavet sadhya bhavasa sadhana bida. Nitya siddhasya bhavasya prakatyam hridi sadhyata. Rupa Goswami has defined what is sadhana bhakti. Рупа Госвами в этом тексте дает определение, что есть садхана бхакти. It is a practice that performed with your senses, that you perform with your senses. Это практика, которую вы совершаете при помощи чувств. And from that practice, nitya sadasya bhavasya prakatyam ridisadyata. That love of God which is in the heart becomes manifested. И благодаря этому преданному служению божественная любовь, которая дремлет в сердце, она проявляется. So just like in this world, no one is trained in the school how to laugh, how to cry, or how to, fall in love with a girl or a boy. These things are natural and spontaneous, and they just appear naturally. Это в точности подобно тому, как в этом материальном мире никого не учат смеяться или плакать, или влюбляться в юношу или в девушку. В соответствующих обстоятельствах данные вещи случаются автоматически. They happen automatically under certain conditions. Они случаются автоматически в определенных обстоятельствах. If your dear one dies, then you cry. Если умирает кто-то, кто был дорог вам, вы, естественно, плачете. If your friend tells a funny joke, you laugh. Nobody needs to be taught this. А если друг вам какую-то забавную шутку расскажет, вы смеетесь, никого этому не надо учить. When a boy or girl see a beautiful, mate, then they fall in love and they feel desire to enjoy. Если юноша или девушка видят некого привлекательного партнера, то они влюбляются друг в друга, и, в общем, происходит все это само собой. So these things come about by love of God comes about naturally by the practice of sadhana bhakti. И вот точно так же любовь к Богу приходит сама по себе благодаря практике преданного служения. But the sadhana has to be performed properly. Но садхана бхакти должна совершаться должным образом. No other desires. Могут быть другие желания. A strong, clear path of what is the goal. Прошу прощения, не должно быть других желаний, должен быть только ясный, четкий путь. Someone has to be eager to develop their love for Radha and Krishna. Должна быть видна ясная цель обретения любви к Радхе и Кришне. And so many things can be said about the sadhana. But it's practical. It's very practical, and the guru, Prabhupada says that the spiritual master is practical. He describes how to do everything step by step. При помощи садханы можно добиться многое уладить и множество аспектов привести в порядок. И духовный учитель, он должен быть опытен настолько, чтобы дать наставления для должного совершения преданного служения. Prabhupada wrote in his commentary to this verse, the primary practical work in devotional service is to accept a practical spiritual master, both initiator and instructor spiritual master. И Шрила Прабхупада в комментарии к данному тексту говорит о том, что наиболее важной целью для ученика является найти такого практичного, опытного духовного учителя,
который будет для него и инициирующего духовного учителя, и духовного учителя, дающего наставления. And one should inquire from him about the practical problems in the line of devotional service. И ученик должен задавать ему вопросы о практических сторонах преданного служения. So it's not that, I mean, we have a sentimental or maybe romanticized idea that we just, maybe the guru just kind of touches your head and you float up into the sky, into Vaikuntha. У нас могут быть такие вот идеалистические или, можно сказать, романтические представления о том, что, возможно, духовный учитель в какой-то момент прикоснется к нашей голове, и мы в одночасье вознесемся на Вайкунтху. I mean, there is some, blessing and mercy, which is somewhat mystical. But the main thing is that the Guru gives you practical instructions how to solve the problems of your life and how to perform the sadhana in a proper way. Безусловно, могут быть какие-то мистические моменты, связанные с некими благословениями духовного учителя, той милостью, которую он на нас проливает. Но самым важным аспектом является то, что духовный учитель дает практические наставления касательно особенностей и нюансов совершения преданного служения и садхана бхакти. Just like you get lost in a dense forest. Now the guru can come and say, all right, hang on to my dhoti, young man or young lady, and we'll pull you out. You don't have to do anything, just don't let go. Okay, so he can pull you out like that. That's one way. Духовный учитель, он словно человек, который подходит к заблудившемуся в лесу путнику и говорит: ну хорошо, молодой человек или юная дама, я выведу тебя, просто держись за дхоти, не надо ничего делать, ты просто не отпускай. But somehow the poor fellow may end up lost in the forest again. Но проблема в том, что бедняжка может снова потеряться в лесу. And then, if the guru doesn't come in to get him, then how will he get out? Если он и гуру не встретятся, как он выберется оттуда? If the guru teaches him how to escape from the dark forest, that's better, because then the disciple, if he gets lost again, then he can find his own way out. Но духовный учитель дает ему наставления, как выбраться из непролазного леса, и при помощи этих наставлений ученик может и сам выбраться. How does he do that? Как он делает это? By practical instructions. При помощи того, что дает практические наставления. If you're lost in the forest, then the guru will say, "Oh, my dear disciple, I will teach you. Now listen carefully. You look up at the stars in the sky, and you can see, according to the constellations, which is the direction north. And then you have your bearings straight. Then you can continue walking in the same direction and escape from the forest." Духовный учитель может дать такие наставления, что: «О, мой ученик, ты взгляни в небо, и, наблюдая за созвездиями, ты сможешь определить северное направление, и, двигаясь, не сворачивая в этом северном направлении, ты можешь выбраться из непролазной чащи». And then the disciple says, "Oh, very good." But the disciple is very intelligent. He says, "But my dear spiritual master, suppose it's cloudy that night, and I can't see the stars. Then what will I do?" Но ученик может оказаться таким слишком умным и сказать, что а вдруг это будет такая облачная ночь, и я не смогу разглядеть звезды в небе. So then the guru says, "Yes, very good question. Listen carefully." И гуру скажет: очень хороший вопрос, слушай внимательно. So if it is cloudy and you cannot see the stars, then you look at the moss on the tree. Because the moss only grows on the northern side of the tree, and this way you can get your bearings again. Духовный учитель продолжит, что в облачную погоду, когда не видно звезд, ты можешь ориентироваться по мху, которым деревья порастают лишь с северной стороны, и, видя мох, ты можешь определить, где север. So then, now the disciple has knowledge. If he gets lost in the forest, then he can find his way out. Теперь ученик уже вооружен знанием, и в следующий раз, заплутав в лесу, он сможет найти путь. So this is the primary way the disciple
or the spiritual master blesses the disciple, not with just some kind of mystical shakti. Вот это и есть благословение духовного учителя, что он наделяет ученика подобным практичным знанием. В случае с благословением речь не идет о некоем, том, что он наделяет его неким мистическим шакти. Still, one depends on the merciful benedictions and blessings of the superior in order to actually understand the esoteric truths of devotion. Однако при этом также многое зависит от благословений и милости вышестоящих преданных, чтобы мы могли понять эзотерические истины. So, in the second verse of this second chapter, now Narottam Thakur, or is it the first? Or Narottam Thakur gives the same knowledge in Bengali in a very simple language. И well, did we read? Well, the Prabhupada verse is not there, huh? Oh, this is put there, but it's not number one. Anyway. Итак, в следующем... It's here in the book, but they didn't put number one. This is number one. It's like an introduction to the chapter. Итак, в следующем тексте мы увидим, что Нароттам Дас Тхакур, он излагает ту же самую мысль, но в очень простом и доходчивом бенгале. So we'll just read that now. Anya bilasha chari jnana karma parihari kaya mane kariba bhajana saro sange krishna seva na pujiba devi deva e bhakti parama karana. Я буду поклоняться Господу словами и умом, отбросив стремление к деятельности ради плодов и умозрительным построением. Я буду служить Господу Кришне в обществе преданных и не буду поклоняться полубогам. В этом совершенство преданного служения. Again, he mentions about the demigods. Опять он упоминает полубогов. So he does that throughout this book. Он продолжает возвращаться к этой теме в продолжении всей книги. All right, we'll stop now. I think this is the time, right? We're supposed to stop. Yes. Right. Does anyone have any questions before we depart? Yes. Maybe you can give him the microphone. Okay, speak loudly then. Посвященных Нароттаму Дасу. In the beginning of this book, there are 8 verses of glorification of Narottam Das. Could you elaborate on these glorifications? Well, those are prayers by Vishwanath Chakravarti Thakur. They're not really part of the book. That was just added by the publishers. Эти молитвы Нароттаму Дас Тхакуру, они не являются частью изначальной книги, они являются таким приложением, которое вставили издатели. Vishwanath Chakravarti is a Shiksha disciple of Narottam Thakur. Вишванат Чакраварти Шикша, ученик Нароттамы Даса. His Diksha Guru is Radha Raman Chakravarti. Его инициирующим духовным учителем был Рада Рамана Чакраварти. His Parama Gurudev is Krishna Charan Chakravarti. Его Парама-гуру был Кришначаран Чакраварти. And his guru is Ganga Narayan Chakravarti. А его гуру был, в свою очередь, Ганга Нараяна Чакраварти. And the guru of Ganga Narayan Chakravarti is Narottam Das Thakur. А гуру Ганга Нараяна Чакраварти был Нароттам Дас Тхакур. So there's 3 gurus in between Vishwanath and Narottam. То есть между Вишванатхой и Нароттамом 3 гуру. But just as Narottam was accessing Lord Gauranga, although he was unmanifest, so Vishwanath Chakravarti was manifesting or accessing Narottam Thakur, even though he had left the world. И подобно тому, как Because he came 100 years later. И подобно тому, как Нароттам Дас Тхакур, он имел доступ к поучениям Гауранги, несмотря на то, что Гауранга оставил эту планету, точно так же и Вишванат Чакраварти имел доступ к учению Нароттамы Дас Тхакура, несмотря на то, что их разделяло порядка 100 лет. So anyway, we won't analyze those prayers. That would take a separate class just for that. Так или иначе, мы не будем рассматривать здесь эти молитвы, поскольку для этого нужно будет отдельное занятие. Yes. Why Krishna is blue?
right? Krishna is blue. It's an interesting topic. Although we haven't discussed that here, so your question is not exactly in line with the theme of the class. Это интересная тема, и мы обсуждали ее уже, но данный вопрос не совсем относится к теме класса. I would humbly request the devotees in the audience to ask questions on the topics that we're discussing, because otherwise it kind of just opens up the ether to unlimited, topics. Which confuses the mind. Better to concentrate on one thing. Я бы смиренно попросил собравшихся преданных задавать вопросы, касающиеся темы данной лекции, поскольку если мы будем задавать вопросы к ней не относящиеся, то мы распылимся и откроем доступ для несущественных вопросов, которые собьют нас с толку. In any case, it's an ontological question. Это онтологический вопрос. Right? Because Krishna is eternally Sham color. He's not blue, actually. He's Sham Sundar. It's a dark color like the monsoon rain cloud. Krishna's not actually blue, but he's Sham, which means like a rain cloud. Кришна не то чтобы синий. Цвет его называется шьям, то есть цвет только что собравшегося облака. Right? So he's dark, but not exactly blue. And anyway, we won't discuss further about this because we don't want to divert the attention of the audience. То есть он, безусловно, темного оттенка, но не совсем синий, поэтому мы не будем углубляться в эту тему, чтобы не отвлекать внимание аудитории. I would also like to add that probably the most interesting aspect of this book is there's one chapter later on, chapter 6? Chapter 5. It describes spontaneous devotional service. So many things can be clarified by looking at this chapter and the verses there. В данной книге есть глава, описывающая спонтанное преданное служение, и ответы на многие вопросы можно найти именно в этой главе. Because, most of us are not qualified to perform spontaneous devotional service. Большинство из нас не способны совершать спонтанное преданное служение. We may think of ourselves as spontaneous, but it's not quite the same as being on the level of a Raganuga Bhakta, which is very elevated, beyond Nishta. Мы можем считать себя действующими на неком спонтанном уровне, но это совершенно не тот спонтанный уровень, на котором действуют Рагануга Бхакти, прошедшие стадию ништхи. But still, we should understand the science of spontaneous devotion, Raganuga Bhakti, Ragamarga. Но, тем не менее, мы должны понимать эту науку спонтанного преданного служения Рага-марга. We have to understand the science of devotional service, and that's part of it. Мы должны понимать науку преданного служения, и то, о чем мы говорим, является его частью. Okay, next question. Yes, next, then three. We have 3 questions, then we'll stop. Okay, go ahead. One who is serving to devotees, likewise by this service to devotees, serving to the Lord, are the demigods also devotees? Yes, the demigods are devotees. That's true. Безусловно, полубоги преданные. And so we are recommended to respect them. И мы рекомендуем с почтением относиться к ним. Yeah, we could also serve them in a sense if there was, some service to render for them. But to worship them daily, that's not recommended by our acharyas. Because, why would we do that? There's no sense to it. It's not logical. And plus it just makes your mind think about the demigod. Better to worship Krishna, offer service to Krishna, and then you think of Krishna. If you're worshiping some demigod, then naturally you'll be thinking about the demigod.
But that's not the goal of life. The goal of life is to think of Krishna at the time, always. Безусловно, мы должны отдавать им должное, но это не означает, что мы должны поклоняться им ежедневно, поскольку человек, который к чему это делать, поскольку человек, поклоняющийся полубогам ежедневно, он будет думать о полубогах, что не является нашей целью, поскольку нашей целью является развить любовь к Богу. And also, so another thing is that by serving Krishna, all demigods are satisfied, and all the rishis, and all the ancestors, pitris. There's no need. You just focus on Krishna. И также следует добавить, что благодаря служению Кришне все полубоги удовлетворены, а также все предки. Yatatura mula nishechinena tripyanti tat skanda bucho pushaka. Tripyanti means that they're satisfied. Слово чипьянти означает, что все не удовлетворены. So there's no need to. Bhagavatam says there's no need, and the Gita says there's no need. Actually, it says that Krishna says those who worship demigods are foolish. They are vrita jnana, without intelligence. И Бхагаватам говорит, и Бхагавад-гита говорят, что поклоняющиеся полубогам глупцы, что их знание искажено. So that's our scripture. Those are our scriptures. We should follow our scriptures. That's our main scriptures. Это наши главнейшие писания, мы должны следовать их наставлениям. Lord Chaitanya, he went into the temples of Lord Shiva and Devi, and he bowed down, and he did some kirtan sometimes there. But we don't see he was worshipping Mahadev or Parvati or Ganesh. Господь And neither were any of his followers. Господь Чайтанья мог заходить в храмы Шивы или в храмы Деви и совершать там киртаны, но это не означает, что он или кто-то из его последователей поклонялись либо Господу Шиве, либо Парвати. Right. So if you want to serve Lord Shiva, Parvati, Ganesh, then you do kirtan. Hare Krishna, they're devotees, so they like kirtan. So if you play kirtan for them, they'll be very happy. И если у вас есть желание поклоняться полубогам, то вы можете поклоняться им посредством совершения киртана, как делал Господь Чайтанья. А поскольку они преданы, они будут очень довольны, будут рады. Да, рады. This man. Why manjaris have more enjoy more than even Radharani? Radharani, well, it seems that that's just the arrangement because they're serving Radharani in a very intimate way. So Radharani wants to give them more pleasure than herself. Все это обусловлено тем, что они служат Радхарани, и Радхарани, она очень расположена к ним и желает им одарить их еще большей радостью, чем получает сама. So they are kaya vyuha, they're parts of her body actually. В действительности они кая-вьюха, они являются проявлениями ее тела. And those parts get more, than she's experiencing herself. И этим частям достается because of her love for them. Достается больше, чем ей, поскольку даже эти части, продолжения ее тела обладают любовью к ней. So therefore she gives them even more than she has. То есть она сама дает им больше, чем получает сама. Yeah. Yes, Mataji? Can we satisfy spiritual master? Can we please spiritual master by following his just common instruction, not definite or individual instruction? Yes, of course. Да, безусловно. Yeah, common instructions or the most important ones. Подобные общие наставления, они являются наиболее важными. But if you have some specific instructions, then that is, maybe you can say it's rare or even better, because then it's just for you. Но если вам посчастливилось получить какие-то конкретные индивидуальные наставления, это может быть лучше в каком смысле? В том, что это индивидуально именно для вас. And if you don't get that, then the Lord in your heart can give you that.
А если вам не доведется получить подобных индивидуальных наставлений, то Господь из сердца даст вам их. But more common is if a Shiksha Guru gives you this. Но более общее наставление дает ваш Шикша Гуру. Because one can have only one Diksha Guru, but one can have many Shiksha Gurus. У человека должен быть только один инициирующий, то есть Дикша Гуру, но у него может быть множество Шикша Гуру. So those Shiksha Gurus give you instructions, may or generally do give you more specific instructions. И духовный учитель, дающий вам наставления, он, как правило, чаще всего дает вам вот такие вот более, что ли, индивидуальные наставления. We should ask for such individual instructions. Yes, of course. Да, конечно. Okay, we have. You wanted to ask a question? Вы хотели спросить? This will be the last question. Это будет последний вопрос. In one verse there was mentioned that by the mercy of Rupa Goswami in material world was implanted the desire tree. What is the desire tree? That is the desire tree of Lord Chaitanya. Lord Chaitanya's desire. Это древо желания Господа Чайтаньи. To spread this Unat Ujjvala Rasam, Sabhakti Shriyam, his own coveted love of God. Это было желание Господа Чайтаньи распространить свою собственную любовь к Богу, Джвала Раса. So Rupa Goswami, wrote the Shastras to firmly establish this here in this world. Рупа Госвами писал свои книги для того, чтобы утвердить эти истины в этом мире. So Lord Chaitanya's teachings were actually transmitted mainly to Rupa Goswami. Прежде всего, учение Господа Чайтаньи передавалось посредством Рупы Госвами and Sanatana Goswami. И Санатаны Госвами. So they're our main acharyas. Они главнейшие ачарьи. Okay. Hare Krishna. Spasiba. Please come tomorrow and we'll finish chapter 2. Пожалуйста, приходите завтра, и мы завершим вторую главу. 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 Завершим вторую